серьезные лица. Да, здравствуйте, Робби Макнивен. Oh, hello there. Hello there. Hello. Micro. Micro. Your micro. Turn on your micro, please. There we go. Oh, well, that's better. Hello, everyone. Hello, everyone. Hello, sir. Thank you. Thank you for visiting us. Thank you for coming. Oh, no, it's my pleasure. I'm sorry I'm 6 minutes late, I think. No problem at all. It doesn't matter at all. Thank you very much. So, how are you doing? How's good old England? I'm good. Well, it's fine apart from, coronavirus and lockdown and all the crazy stuff that's been happening in the past year. But, I mean, being stuck inside means I get to do more writing, so I don't complain too much. Значит, все отлично. Вирус, локдаун. Все превосходно. Я заперт дома, делать мне нечего. Зато пишет больше. Зато пишу больше, да. Вы объясните сейчас, что, что он говорит, мы переводим потом, чтобы эту паузу небольшую делал. Yes, so can you please, when you answer a question or say something, give us a little pause, because not every one of us know English very well, so we can translate something. Yeah, absolutely. Yeah. Okay, thank you very much. So let us begin. Yeah. Начинаем, да? Yeah. So this is the part one about your writings. Our first question: when had you realized that writing is your calling? When I was quite young, really, probably about 10 or 11 years old, I really enjoyed writing stories as a kid in school. And growing up, my mum read a lot of stories to me when I was a little kid. So I was always interested in stories, and I realized that I like telling stories as well. So from a young age, I think. Thank you. Но с самого очень рано, с 10-11 лет он уже начал писать рассказы, то есть какие-то... Вот. Плюс к тому, что он очень любил читать и всегда был в этом заинтересован. Ну да, еще с юных лет, так что, возможно сказать, он с этим вырос, это его... Считай, призвание с детства. Да, призвание с детства. All right. Lots of people mentioned your precision and knowledge in everything concerning battles, war actions, and quite rational behavior of your characters during combat. Have you ever learned something about art of war? Maybe got a professional opinion from someone? Yes. So at university, I studied military history and war studies. So I've always been interested in that. And my father was actually in the British Army for 22 years. So he had lots of personal experience. So I have never, been involved in the military, but I'm glad that people think that it's a realistic representation. I think it's quite realistic. Yeah, it's really quite rarely, because sometimes soldiers, especially transhuman soldiers who must be the super good and everything, they act like, I don't know, like not even PDF forces in their actions, and it's kind of weird. So it's very great that in your books transhumans, warriors with many hundred years of experience, they act exactly like you expect from them. Yeah, they use tactics, they use their transhuman advantages, so it's really nice to see it. So, well, let's translate the Переведите все это, да. Yeah. Okay. Значит, короче, давай, начинай. В общем, да, он в университете начал изучать военную историю, вот, всегда был в этом заинтересован, плюс про его отца он что-то сказал, что его отец ему много тоже рассказывал. 24 года служил в британской армии, как офицер. Да, его отец офицер британской армии, и он сам никогда не служил, но, тем не менее, ему очень нравится, что люди, что они замечают, что видят, что там проработан этот момент. Exactly. Again, about this topic, do you know they start a series on YouTube? I do, yes. Yeah, but your Space Marines are acting like this cool. So it's no stupid charge for the Emperors and that shouts. It's just they're weird. Like FBI, open up. Yeah, just they come in, do their job, come out. Just like that's that. great. That's really great.
Yeah, those videos are amazing, and I love them because, like you say, it looks more realistic. You know, if you were in a combat situation, this is how you would act instead of some of the more crazy stuff. So, yeah. Well, you know, my favorite episode, it's a Red Tithe when Night Lord's Raptor is punching and stabbing the dead Carcharodons to destroy their genocide. It's quite cool, really cool. Yeah, very strong part. The Night Lords are nasty people. Yeah, they're kind of that. Yeah, we love them for this. Yeah. All right, the third. Do you like reference to real historical events in fiction? Yes, sometimes. So some of the fight scenes in the books are based on actual real world battles that have happened. So example, The Last Hunt, which is the White Scars novel, where they fight the Tyrannids. The battle in that is based on one of Alexander the Great's battles at Gaugamela, where he draws against out, Darius. exactly, Yeah. yes. Against Yeah. He draws out part of the Persian army and then doubles back to take out the leader, Darius, which is what the White Scars do to the Tyranids in this battle. is The Last Hunt, yes? Yes. The Last It's Hunt. 40k. Yeah, 40k, novel. White Scars against Tyranids. Окей, А. так, давай переведем. Да, переводи сейчас. В общем, да, он очень любит референсы к настоящим историческим событиям, которые происходили в своих книгах. Вот он приводит пример из своего романа «Последняя охота» про белых шрамов против тиранидов, и там он сделал отсылку на Александра Македонского. Битве при Гавгамелах, Да. когда он царя Дария III разбил, он, собственно, отвел кавалерию во фланг, утянув за собой часть сил Дария, и основная армия фаланга ударила, ну, собственно, вы знаете, как это происходило, ударила и сломила им фронт, а он отмудохал кавалерию и зашел, соответственно, с фланга, и выиграли битву тогда. Так, давайте немного не будем спешить, потому что люди-то не знают, что мы задаем какие вопросы, так, озвучивать их тоже. Да. Да, мы забываем немного. I'm sorry, we just keep record this, and we forgot that we should read questions in Russian too, because people they want to understand what we are asking you. So, yeah, thank you. Thank you very much. Окей. Так, мы сейчас на четвертом, да, получается? Да, я тогда на русском сейчас прочитаю. Да, на русском, да, чтобы люди просто понимали, о чем Первые 3 вопроса, да, что мы говорили. Да, все, хорошо. Значит, первый вопрос был про призвание мистера Макнивена относительно писательства, когда он решил стать писателем. Второй вопрос заключался в том, что мистер Макнивен, оказывается, изучал военную историю, и нам было интересно узнать, откуда в нем такая точность в деталях, такое следование военным доктринам, почему его космодесантники действительно выглядят как сверхчеловеческий спецназ. И, наконец, третий вопрос касался исторических событий и отсылок на них в его произведениях, о чем он нам и сообщил, что он действительно их любит, и что он как раз такую... Часто делает, да. Да, и часто делает. Четвертый я тогда на русском задаю. Да, четвертый задай, я потом дальше пятый задаю. Так, как мы узнали, вы недавно выпустились и стали доктором исторических наук. Было ли для вас это сложно? Долго ли вы к этому шли? И в качестве исследования какой исторический период вы выбрали? So we have known that you have graduated as a PhD doctor in history. Congratulations. Can you tell us, please, how it was? Was it difficult? What historical period did you take as an object for your research? Yeah, it was quite difficult in so much as it took quite a long time. It was nearly 5 years to get the PhD. But I enjoyed it overall. I didn't think it was super stressful, and I had enough spare time to write like library novels as well. So, I mean, it can't have been too bad. The subject was again part of military history. So I studied the American Revolution, which is, I have a lot of American friends and I've been interested in American history for quite a long time. So it was to do with the American Revolution, and it also meant I got to visit the US a couple of times for free. So that was fun.
Okay. You said 5 years. It's just to have PH doctor, yeah? Yeah, so I was at university for just over 10 years in total, so it was a long time. But I enjoyed it. It was a lot of fun. So yeah. You have been researching the American Revolution in common, or you have just taken a special part? Some special specific, period? Yeah, so yeah. I took a specific thing. So I was, this sounds very dark, but I was studying massacres during the war committed by different sides. So like war crimes, basically. Yeah. Because people don't realize that actually it was a very violent conflict between Britain and America. You know, they think of them as allies now, but it was a very vicious conflict at the time. Civil war is always more brutal than combat wars. It's Roman history, Great French revolutions, Russian Revolution. Yes. Yeah, it's always the more brutal and bloody conflict. Yeah, than just civil wars. I did actually study the Russian Revolution for 1 semester in my undergrad, which was very interesting. So, Well, don't you say, really? I don't know much about it, but it was interesting history. Okay. Well, as we studied Oliver Cromwell's revolt against, so it's. Well, I believe it was in school, but not in university. Well, but yeah, well it was for me. It was in university first course. Oliver Cromwell. Interesting. Okay. Let's translate this. Well, A huge amount of information. В общем, мистер Макнивен ответил, что он в течение 5 лет получал степень именно докторскую в истории. В целом он на университетское образование потратил 10 лет, что, в общем, достаточно много. И даже по нашим меркам там с магистратурой, с аспирантурой, то есть 10 лет это прям дофига. Да, довольно тяжело изматывающе это для него было. Да, но тем не менее ему нравилась именно тема, в которой он варился, и он не сказал бы, что это прям какой-то очень стрессовый опыт такой у него был. И, в общем, он изучал в качестве там, работы своей выпускной, он писал о Американской революции, да, войне за независимость. И более точно именно он занимался военными преступлениями, совершенными в то время различными сторонами. То есть вот именно... Да, именно кровавыми бойнями, вот такими вот эпизодами, которые... Удивительно, что в БЛ пошел работать. Blood for blood, God. And everything. Так, следующий вопрос. Сейчас, секундочку, еще один вопрос. Well, concerning your graduating work, do you have any intentions to put some references in your future books about the American Revolution and... Yeah, because in Heresy, for example, or in 40K, there is a lot of revolts or civil wars, so it's I think it's a good field for such kind of references. Yeah, to be honest, I hadn't actually really thought about it, but now you mention it, it would fit, you know, quite naturally. I guess, as you said in the previous question, you know, my experiences or my studies have kind of helped me with writing combat and stuff like that. But the actual sort of events that could definitely work in 40K setting, I'll have to think about that. Yeah. Besides, Imperium often commits something that we definitely can describe as war crimes. Oh yeah. Well, it's built on a great amount of war crimes, actually. Yeah. Так, мне спросили мистера Макнивена о том, есть ли у него какие-то намерения о том, чтобы вставить в свои будущие произведения отсылки именно на тему своей выпускной работы, на что он ответил утвердительно. То есть военные преступления, гражданские войны, что отлично подходит бэкграунду Warhammer 40 тысяч. Да. Следующий вопрос. Сейчас дойдет. Да. Удается ли вам использовать свои научные знания по истории где-то помимо Warhammer? Do you manage using your scientific knowledge something besides Warhammer or writing novels? Scientific knowledge I don't have much of. I'm not very clever when it comes to maths and physics. But you PhD doctor in history. History, yeah, history I can do. Because in Russia, history is science. Is a science. It counts. So, yeah. Of course. Yeah. I suppose it feeds in. I think another author
Aaron Dembski-Bowden, who wrote the Night Lord. We have many questions for him, but don't want to tell with us. But he said a few times that he feels as though when you write 40K, it's kind of like writing historic fiction because there's so much lore and background for 40K. There's so much, history. It's not real history, but it's based a lot of it on real history. That in a way, it's kind of all the same thing. So I think that's interesting. I think that people who are interested in history have a natural inclination in 40K to, understand and want to learn more. So I think it is so cool to just read the book, for example, and you just an Easter egg about some historical events. It's always cool that I get it. I understood this reference. Yeah. I mean, you knew straight away about the Battle of Gaugamela, so yeah. Thank you. Переводи, Сань. Так, вообще, да, насчет Болдена сказал, что Болден тоже этим занимается. Вот. Да, но он считает, что в Warhammer 40 тысяч это, ему больше нравится этим заниматься, потому что там много, вот как он сказал, вымышленной истории, которые там нет, и вставляя туда исторические отсылки, то тот, кто читает, то там чему-то можно научиться из этих вот исторических отсылок. Вот. Гео, там что-то еще можешь добавить? Что Да нет, все нормально, как бы, что типа Ваха — это самое обширное поле для применения. Сколько там референсов? Да, в референсах. Я сказал просто, что это очень круто, когда ты читаешь книгу и вдруг находишь там исторические события. I got this. Да, я понял эту отсылочку, и очень удобно. Получаешь кайф от этого, что типа ты не тупой. Вот и что. Окей. Вопрос тогда. Да, раз уж вы писатель, вы наверняка много читаете. И есть ли у вас любимые книги? Может быть, хотя бы вы топ-3 назовете своих любимых книг? Yes, so you're a literature kind of man, so you obviously have some favorite books. What is it? You can name some of them, top 3, for example, of them. It's not have to be Warhammer books, so overall. Could it be Warhammer or anything else, separate columns? My favorite Warhammer book actually is probably Double Eagle by Dan Abnett. So it's about fighter pilots in the Imperial Navy. So it's not Aeronautica Imperialis. Aeronautica Imperialis. Is it? Say again? Is it Aeronautica Imperialis? Oh, right, yeah. It's based on that. It came out quite a while ago, about 15 years now, I think. But it's the same. Yeah, it's the same idea. And it's just so good. Because in those times there were no Aeronautica Imperialis. It's just Imperial Navy. It's like fighters. Yeah, exactly. So yeah, it just covers that sort of thing. And I didn't really know what to think about it going into it because I don't know if it would be as exciting as like the Imperial Guard and ground fighting, but it was so good. Non-Warhammer, my favorite books are by an author called Bernard Cornwell, who writes a lot of... Can you repeat author? Bernard Cornwell. All right. So he writes a lot of like historic fiction. Some of it set back in sort of the Viking period. There's some of it set in the Napoleonic Wars. And it's all just about, it's history based, but obviously fictional characters involved in it. So it's like real events, but they just go... Fictional characters? Yeah, exactly. So say one of the books is about like the Battle of Waterloo. So there's a fictional character there, but he's involved in the real battle, and they try and keep it. But he and his actions doesn't change the events. No. It's completely historical. Yeah, exactly. So it's trying to keep it similar to the real history, but it's like a fiction story. So I enjoy all his books, and I actually read more of that sort of stuff than I do sci-fi, funnily enough. People assume, if you write sci-fi, you must also read loads of sci-fi. I read, lots of 40K, but I don't actually read that much sci-fi outside of it. It's mostly sort of history, fiction types. Mm-hmm. Okay, thank you very much. We'll translate your answer now. Ну, вообще он сказал, что может быть колонка для Warhammer, колонка не для Warhammer.
То есть, применительно к Warhammer, его любимая книга — это «Двойной орел» Дэна Абнета про имперский флот, про Такая истребители. старая, олдовая такая, там, лет 15 уже. Да, ну, может быть, это... Ну да, видимо, возможно, там это считается классикой. Вот, ему это ему очень понравилось, там, про имперскую, ну, опять же, про имперскую гвардию, про истребители. Вот, я Да, рад, что-то что про обычных пилотов, но не Да. про гвардию уже было написано. Да, вот про Был. пилотов нет. Про пилотов не было, поэтому его зацепило. Да, вот. А что касается не Warhammer, тут все довольно-таки интересней. Это... Can you repeat an author, please, again? Of course. Bernard Cornwell. Бернард Конва? Yeah. Конва. Окей, в общем, это некто Бернард Конва. Ну, возможно, мои коллеги знают, я лично не знаю этого автора. Вот, Бернард Конва, судя по описанию мистера Макнивена, он пишет исторические романы про настоящие события, но вставляет в них своих вымышленных персонажей, которые не меняют ход истории, которые не попаданцы. Да, то есть, Но- то есть просто да. какие-то выдуманные персонажи, но в рамках существующих. Да, исторических- чтобы рассказать эти исторические события как бы от их лица. Ну, как бы как Да, то есть получается участника. отчасти даже образовательная штука получается, потому что как бы события-то Да. все те же самые и описаны достаточно подробно, но при этом как бы это в некотором роде тоже литература, потому что можно описывать там переживания героя, и через что им там приходится проходить. То есть фанфики здорового человека, в общем, можно сказать. Да, в общем, да. Такие, в общем, довольно интересно. Yeah. Следующий вопрос. Так, Кто-нибудь? следующий вопрос, Давай. да. И он звучит следующим образом. А как вам вообще нравится работать на Games Workshop и на Black Library? И какой любимый И автор? и любимый автор. Есть ли у вас? Вот вы упомянули книгу Дэна Апнета. Является ли он вашим, ну, может быть, любимым автором? Демский Боуден тоже. Да, Alright. кого из своих коллег вы могли бы выделить вот в коллекции в Black Library? Yeah. So the next question is kind of two questions. First, how do you find writing for Black Library and Games Workshop? So how do you like working for them? What you like exactly? And the second part is who is your favorite author of Black Library, aside of yourself, of course. So. Definitely not me. So it's amazing having gotten to write for them. I grew up, as a kid, I was a fan of Warhammer and 40k from about, I think, 7 years old. And then when I was 13, I started trying to apply to Black Library. Obviously, I didn't get any success initially because, I was a kid and didn't really know what I was doing. But eventually, I think it's about 5 years ago that I submitted something to them and they accepted it. And I got to write my first thing for them. And yeah, it's just been a really great experience getting to write something that, you hold dear. I mean, I think I'll always be a fan of the settings. I've always been interested by them. So yeah, it's great as a fan to then also get to write stuff. About your fandom and settings, you're very lucky that you was born in Britain, because I accidentally started liking Warhammer 40k just because in school in summer I visited Great Britain and find a Games Workshop store. Ah, wow. So yeah, that's funny. That's cool. That's a cool story, though. I mean, when I was a little kid, because I live at the moment, and I grew up in the Highlands of Scotland, so the far north of the country. There were no Games Workshops within, I think, like 4 hours drive. So it felt like there wasn't much around me when I was younger, but it's probably a lot more than you had. So there was no Games Workshop shops at all in the entire Russia, so it's still we still don't have it, so it's okay. Yeah, I won't complain about my situation. Yeah. Well, when I was 12, I was learning in a cadet school. So I was cadet and have my Schola Proganium. Schola Proganium, something like that. Except the fact that my parents are healthy and kicking, and they are healthy and kicking. They didn't die for Imperium, but we will meet that. And so it was the moment when my classmate has just brought the codex of. It was a codex of Black Templars.
sweet good times when they had their own codex. And and I have taken it and I couldn't give it back for a week. Crusaders in space. Crusaders in space and knights and church and all of this in space. All it is in space. Tabards over power armor. What? I know. I have that codex. It's amazing. Yeah. So good. Especially when a child. Let's translate the first part. Давайте переведем первую часть. Влад, бедняга, уже сидит тут. А что происходит? Передавайте, сами договорите, переводите. Итак, я забыл, о чем был вопрос. Как нравится не Да. Мистеру Макнивену очень нравится работать с БЛ. Это для него невероятно, потому что он вырос на Warhammer. Он с 7 лет начал им увлекаться, а в 13 начал пытаться вообще покупать продукцию. Вот, так что он фактически такой же фанат, как и мы, только который смог пробиться в высшие эшелоны. Вот. Мы стали с ним разговаривать на тему того, когда мы тоже стали первыми. Вот как Георгий, например. Пошли, да, как Георгий пошел в Warhammer, то есть то, что он был в Великобритании в этом возрасте, и там как раз нашел магазин Games Workshop, которых у нас до сих пор нет. Да, и все, и пропал, и все, и кончился. Был пацан, нет пацана. Был пацан, и нет пацана, да. Мистер Макнивен от себя добавил, что он вообще шотландец, на минуточку, и ему как бы до Англии там все-таки некоторое приличное время ехать. Что неудивительно, учить его фамилию, как бы Макнивен. Да, можно было... Да, дорогие слушатели, вы могли догадаться. Да. Вот. И он, да, и, собственно, да, то есть для него это тоже было таким вот открытием. Вот. Я тоже от себя добавил, что я учился в кадетском корпусе, и там мне мой одноклассник притащил кодекс черных храмовников, я ими зачитывался, на что мистер Макнивен тоже сказал, что это здорово, и у него самого тоже был их кодекс. Да. Вот. Теперь про автора. Yeah, so about your favorite author. Well, it would probably be Dan Adler, just because, I know everyone. It was quite predictive. Quite predictable. They shall know no fear. Yeah. There's a good reason that he's so beloved, because he's so good. It's like such a good author. God's Ghost series, especially, is my favorite series. Commissar Gaunt series. Yeah. Mr. Gaunt, да? Да, мистер Макнивен говорит, что его любимый автор внезапно Дэн Абнет, что ему очень нравится его, и особенно ему нравится его цикл про комиссара Гаунта. Скажите, что у нас начали его издавать сейчас в России. Yeah, we just have just now we start to have these books in Russian. And it was like 20 years, even more, 22 years, if I call right. It was 1999 when the first book of Commissar Gaunt was published. It was first and only. Yeah, first and only. First and only. And if I understand right, all this time we have just fan translation of it. So it has just begun being published. Published. I assumed, that it was because it's such a popular series that you would have had it for longer, but I'm glad it started now, even if it's strange late. Because in 2005 it was like Uriel Ventris, Space Wolf of William King, it was Lord Solar Macharius, such books, and it's strange that such notable cycle as Commissar Gaunt would take so much long. That's strange. I'm glad it's happening now. Well, we read it personally, I read it long time ago, first in fan translation, second on the original, but only now it's just published. And if your favorite author Dan Abnett, have you read No Fear book in Heresy? So you know that Ultramarines chapter isn't had some problems in representation, especially in 5 redaction when it was some men's codex, and this novel is some kind of redeemed it.
so it became likable again. Yeah. So what do you think Yeah. about it? I think Dan Abnett can make anything great. So yeah. Yeah. Thank you, Dan. for Except saying- Alpha Legion. Why? Okay. All right, okay. Well, Ну, итак, давай, well, переводи. we will translate your answer, if you don't mind. Итак, сейчас Георгий продолжил говорить про Дэна Абнета. В частности, он упомянул его книгу «Не ведая страха. Битва за Калт». Это полноценный Цикл роман в Ереси, Ереси который, Хоруса. да? Да, который, да, в Ереси Хоруса. И Георгий ее, если я правильно понял, назвал ее искуплением чего-то, да? Я еще не понял, Да, какого то именно есть, греха. потому что в пятой редакции, когда кодекс вышел ультрамаринов, там Мэтт Вард написал, ну, он составил кодекс с точки зрения позиции прям настоящего фанбоя, что как бы вот ультра самое-самое лучшее, и все остальные ордена им завидуют, и, естественно, там, ну, у многих людей, которые собирали другие ордена, у них там, ну, это логично, у них негативная реакция была, потому что когда тебе ГВ с официальных там своих источников говорит, что, ну, вообще-то вы не очень, как бы, а вот тут есть spiritual reach, so, ну, как бы, вот, и, типа, вот на нее все нужно равняться, и вот ультрамаринов с этого времени много там фанаты там хейтили, пока вот ну, первая такая крупная книга в Ересе, которая прям, ну, я читал, там Reddit читал, даже на Гуне статьи были, что вот эта вот первая книга, которая сделала с того, что ультрамарины стали нравиться людям. То есть они там, ну, Да, и мистер Макнивен, собственно, ну, от себя добавил, что Абнет, в принципе, умеет делать вещи лучше. А Саша сказал, Да. что все, кроме Альфа Легиона. Да, все кроме because it's my just humble opinion that the Legion by Dan Abnett is awful. It's just my opinion. But he's it's a fan. subjective. He's a fan of Alpha Legion. He wants that Alpha Legion always be Well, cool. that's and, 70% of humans, 20% of Xenos, and 10% of Yes. Alpha Legion being deceived by Xenos. What can So- you do? Well, Alright. hopefully you enjoyed the new Alfarius novel. Mike Brooks, yeah. My it's- books, yeah. We just I- waited this very much. С ним тоже I интервью будет. I am praying for it to be good. I'm sure it will. Окей. Alfari deserves some love too, I suppose. Так, и thank you very much. И давай про футбол. Давай, кстати, Да. добавлю этот, как я с Вахой это вы рассказали, я-то, блин, фукал этот да. момент. У меня Давай. первое знакомство с Вахой было с книги «Повелитель ночи», это вроде Саймон Спурия. Спойлер. Уриэль, да. И после этого я купил, сразу же пошел там кодекс ХСМ, короче, хаоса, но был приятно не удивлен, так как там «Повелитель ночи» вообще, в принципе, не отражали то, что я увидел в книге. Ну да, их И там вообще после не этого было. я начал больше упор именно на книжную литературу делать, чем на настолку. Yeah, Vlad said that back to the topic when we told each other how we came to Warhammer. He said that he starts from Simon Spurrier's the Night Lord. book about Zoe Sahal. Oh. Yeah, and he was very inspired by this. He ran to the shop, bought Chaos Space Marines Codex, and was disappointed because there was no Night Lord at all, except of 2 or 3 miniatures in the back of the Codex. So from that time he started to study especially literature, not tabletop and campaigns. So that's why he was very excited about interview with you today, because Well, Yeah. yeah, I mean, Night Lord's my favorite Chaos Legion. So me too. I don't like chaos. But I don't like chaos, but Night these Lord- guys. But these guys, they scare me. Yeah. exactly. Well, so It's you very do you do like Night Lords too? No, I do. They're my favorite. Yes, you do. Okay. That's why you made that they massacre Gen Seed of your chapter in your book. Yeah, they do well. Yes. Well, and Vlad doesn't understand that, so to speak secretly, he quite loves your Night Lords in the Red Tithe. That makes me very happy. Okay, Very just don't tell him. Just between us three. В общем, мистер Макнивен говорит, что Повелители ночи — это как раз в хаосе его любимая группировка. Да, прям Вот. как у меня. Да, то есть они ему тоже действительно очень нравятся.
Вот. Так что поэтому вы он в книге и включил. Да, поэтому он их Хотелось вставил, про них собственно, в книгу. написать. Мгм. Так, ну давай вопрос про футбик. Давай, Влад, давай ты тогда скажи про футбол. Спроси ты уж. Я пора идти дальше пойду. Хорошо, тогда мы знаем, что вы увлекаетесь футболом, ну, по крайней мере, если информация о вас в книгах Black Library не врет. Так вопрос, есть ли у вас любимая шотландская команда, может быть, Celtic или Rangers, или у вас какие-то личные предпочтения есть, Мгм. особенно, отдельные? Yeah, so if the information from Black Library books isn't lie to us, you are a big fan of football, right? Yes. So can you tell us about your favorite Scottish football team? Maybe it's Celtic or Rangers, or maybe you support some local football club. Yes, so I support Rangers. I have a Yeah. season ticket, so I go to every game. I mean, I can't just now because of lockdown, but when I can, I go. So it's been tough the past 9 years because they haven't won anything. But this season, looks like they're going to win. They're 20 points ahead, so it's good times. You mean season? It's like season pass. You can just visit every match. Their matches? Their Yeah. matches or every matches? Just the home matches. Just home matches of Rangers. Yeah. Yeah, thank you very much. We'll translate your answer. Итак, мистер Макнивен действительно является футбольным фанатом. Он поддерживает шотландскую команду Rangers. У него есть сезонный, я так понимаю, это абонемент на Season pass, их... да, такой. Да, season Всем. pass, да, season ticket. Это сезонный абонемент, который позволяет ему посещать все родные матчи Rangers, где они играют на своем поле. Да, он расстроен, что 9 лет его команда не побеждала, но он за нее верно болел, и вот сейчас они на 20 очков выше всех в шотландской лиге, то есть есть шанс всем на победу. Да, но из-за локдауна тут у него, конечно, Да, он не проблемы с может, посещением. посещать нельзя, но там это у всех так во всем мире.